Hello, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Χρήστο. Λοιπόν, καλησπέρα. Στο part 8, αν δεν κάνω λάθος, ναι, part 8 πρέπει να είμαστε, του Chronicles, Alexander the Great. Και θα συνεχίζουμε λοιπόν το campaign. Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε μείνει στη μάχη The Battle of Hydaspes, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε. Yep. Back at the court of Alexander, things grew fractious. Now that he was king of Persia, Alexander was beginning to adopt Persian customs, including the practice of prostration before the king. To many of Alexander's Greek and Macedonian followers, this gesture seemed not only servile, but blasphemous. An honor reserved solely for the gods. At a banquet, Clytus, ever the straight-talker, confronted the king. Both men were deeply drunk. What is this, Alexander? You dress in foreign finery. You consult with eunuchs and magi. If a Macedonian wants an audience with you, he has to beg it from some pompous Persian courtier, and then prostrate himself like a slave. Have you forsaken your own kinsman? Shut your wretched mouth, Clytus. If it weren't for me, you'd be fending off Thracian goat thieves from some hillside hovel. No! If it weren't for your father, you'd have no army, no victories, no glory. Without your father, you would be nothing. And if he could see you now, he'd be ashamed. Alexander wrenched a spear from a nearby guard, hurled it across the room, and struck Clytus dead. Alexander looked upon the lifeless face of the man he had once called friend, the man who had saved his life at the Granicus, and Alexander wept. All through the night, all through the following day, his grief tortured him. A procession of friends and comrades, courtiers and flatterers, philosophers and wise men came to him, trying to soothe his guilty soul. But what roused him from his melancholy was a force greater, deeper than any grief, his yearning. India awaited. A chance not just for conquest, but to follow in the footsteps of the god Dionysus, to witness marvels unseen by any Greek, to reach the outer sea that girdled the earth itself. Πριν ξεκινήσουμε, να διαβάσουμε λίγο τα objective για να δω κάτι, θα στο μισό λεπτό. Οκ. Λοιπόν, έχουμε λίγο πιο πάνω, πιο population. Μόνο transport έτσι μπορούμε να φτιάξουμε στη θάλασσα. Δεν μπορώ να φτιάξω κτίρια απέναντι, οπότε ο στρατός μου θα πρέπει να πηγαίνει έρχεται με τα transport. Να μην αργήσω την επίθεση μου γιατί ο πόρος θα ξεκινήσει αυτό στην επίθεση. Όσα περισσότερα landing zones έχουμε, τόσο περισσότερο ο πόρος θα χρειάζεται να σπάει το στρατό του. Okay. Okay. Έτοιμοι.
Γεια σου ρε Πανάξια. Καλησπέρα. These monsoon rains. I've never seen a river so swollen. Would that Clytus were here to advise us. Would that frenzied Dionysus had not drowned my wits with wine. We shall press on with stout hearts, as Clytus would have wanted. Τον καημένο. Τι κάνει το ποτό, Τον σκότωσε τον Κυλίτο, ρε. Το παλικάρι μας. Τι δεν λέει. Θέλουμε επίσης ένα μάτι. Προστάγματα. Γάιρε. Γάιρε. Ναι, Κόρανος. Επιζητήξωμα. Τι δεν λέει. Γάιρε. Επιζητήξωμα. Τι δεν λέει. Γάιρε. Κουλοτομέο. Χέτον. Τι δεν λέει. Ναι, Κόρανος. Κουλοτομέο. Χέτον. Τι εστί. Γάιρε. Οικοτομέο. Κουλοτομέο. Τι δε λέεις. Θα μας κατάρουμε λίγο την περιοχή. Τι δεν λέει. Ακούγες. Κουλοτομέο. Τι εστί. Οικοδομέο. Προστάγματα. Οικοδομέο. Οικοδομέο. Τι εστί δεν λέει. Γάιρε. Ναι, Κόρανος. Οικοδομέο. Και αυτή. Μισθοφόρη. Oh, Alexander, your arrival is a blessing. Accept what little aid my destitute kingdom can offer, and heed this warning. That king across the river, Porus is his name, and he is a beast, coarse and foul and vicious, a lover of violence and a worshipper of hate. That is well with me, friend. I have been seeking a worthy foe. Enemy sighted. Get in position. It'll be slow going for them through that mud. We have to put Porus back on the defensive. Only by striking across the river can we triumph. Nonetheless, I should warn you, though his main force lies across the river, he will send his wicked hirelings to harass you here. Λοιπόν, secure 4 of the 5 landing zones across the river. Οκ. Πάμε να καθορίσουμε λίγο εδώ την πλευρά μας πρώτα και μετά πάμε για επίδεση. Οικοδομέο. Συγχωρείτε, αντιφωνούμε ακόμα θέματα από το κρυολόγημα. Ναι, Κόρανος. Οικοδομέο. Ναι, Κοράνος. Οικοδομέο. Γάιρε. Οικοδομέο. Give the word. My men will land wherever you order. Οικοδομέο. These new boots are going to be ruined. Ναι, Κοράνος. Οικοδομέο. Προστάγματα. Οικοδομέο. Προστάγματα. Έργο. Μεταλλιούο. Ναι, Κοράνος. Οικοδομέο. Προστάγματα. Θέλουμε και πέτρα. Τι εστί. Γάιρε. Οικοδομέο. Τι δεν λέει. Οικοδομέο. Τι δεν λέει. Οικοδομέο. Ναι, Κοράνος. Υπάρχει κανένα market, γιατί σε αυτή την πίστα λογικά θα χρειαστούμε πολύ gold. Τι δεν λέει. Προστάγματα. Οικοδομέο. Τι εστίν. Οικοδομέο. Γάιρε. Θα ήθελα να μπορούμε να κάνουμε trade. Προστάγματα. Τα λέω. Μας καθάρισαν εδώ, δεν πειράζει. Ας με. Οικοδομέο.
Ναι, Κοράνος. Oikodomeo. Χέτοιμος. Oikodomeo. Horus has a gargantuan army. If we concentrate upon a single landing point, he is sure to overwhelm us. But if we strike at multiple locations, we can split his forces. Oikodomeo. Μεταλλιούω. Χέτο είμαι. Οικοδομαίο. Ναι, τι λέει. Oikodomeo. Oikodomeo. Ναι, Κοράνος. Oikodomeo. Τι εστίν. Χάιρε. Oikodomeo. Oikodomeo. Γάιρε. Shields up, spears ready. Oi, Niarchos. You told me there'd be marvels in India. Griffins and talking birds and giant gold-digging ants. So far, mainly mud. Patience, man. Στάγματα. Ctesias wrote of all those things and many more. Manticores, dog-headed men, 7-cubit river worms. And we have no reason to believe he lied. Λοιπόν, τώρα εδώ ήρθε μια σημαντική απόφαση. Λοιπόν, ή μπορούμε να πάρουμε να έχουν οι φαλακίτες λιγότερο minimum range ή το companion cavalry gain speed charge attack. Αυτό που είδα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έξτρα κάστρα. Που είναι κακό αυτό. Έχω 3 κάστρα. Νομίζω οι φαλακίτες εδώ σε αυτή την πίστα θα μου είναι πιο σημαντικοί, οπότε θα πάμε με τους φαλακίτες. Με το minimum range δηλαδή. Λέω να σταματήσω εκεί στα 150 βιλ κάπου εκεί. Τι δεν λέει. Oikodomeo. Ναι, Κοράνος. Στάγματα. Ναι, Γάιρε. Σοντία. Oikodomeo. Τι εστίν. Ωραία. Κοίτα αυτό το συμβολίο, ωραία. Προστάγματα. Χέτο είμαι. Yes, τι λέει. Χέτο είμαι. Γάιρε. Τι εστίν. Οικοδομαίο. Χέτο είμαι. Οικοδομαίο. Τι εστίν. Δεν θέλω να το χάσω το κάστρο. Μπορώ να το κάνω restart αυτή την πίστα. Γιατί δεν θέλω να χάσω το κάστρο. Δεν περίμενα να έρθουν τόσο γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα ξέρουμε πάνω κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πάλι θέλω να προσπαθήσω να καθαρίσω όμως πάνω. Would that Clytus were here to advise us. Would that frenzied Dionysus had not drowned my wits with wine. Στάγματα. Τι εστίν. We shall press on with stout hearts, as Clytus would have wanted. Προστάγματα. Ναι, Κορανδία. Προστάγματα. Τι εστίν. Χάιρε. Ναι, Κορανδίας. Χάιρε. Χέτο εμάς. Οικοδομαίο. Χουλοτομαίο. Ναι, κορίς. Τι εστίν. Αγκάρμο. Προσταγνέτοντια. Καϊράιν. Χέτον έργο. Ναι, καϊράς. Τι δεν λέεις. Enemy sighted. Get in position. It'll be slow going for them through that mud. We have to put Porus back on the defensive. Only by striking across the river can we triumph. Οικοδομαίο.
Ναι, τον Δία. Οικοδομαίο. Γάιρε. Ναι, Κόρανας. Ναι, Οικοδομαίο. Έργομαϊ. Προστάγματα. Γάιρε. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Τι δεν λέει. Οικοδομαίο. Oh, Alexander, your arrival is a blessing. Γάιρε. Τι δεν λέει. Accept what little aid my destitute kingdom can offer, and heed this warning. That king across the river, Horus is his name, and he is a beast, coarse and foul and vicious, a lover of violence and a worshipper of hate. That is well with me, friend. I have been seeking a worthy foe. Nonetheless, I should warn you, though his main force lies across the river, he will send his wicked hirelings to harass you here. Τι δεν λέει. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Ναι, προστάγματα. Οικοδομαίο. Ναι, οικοδομαίο. Τι λέει. Οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Γάιρε. Χέτοιμαι. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Give the word. My men will land wherever you order. These new boots are going to be ruined. Ναι, Κόρανας. Χέτοιμαι. Γάιρε. Γάιρε. Φωγές. Οικοδομαίο. Ναι, Κόρανας. Ναι, τον Δία. Οικοδομαίο. Τι έστιν. Επίσης ζεώρη. Χέτον. Οικοδομαίο. Ναι, Κόρανας. Ναι, Κόρανας. Τι έστιν. Οικοδομαίο. Γάιρε. Χέτο εμάς. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Χέτο Τι είμαι. έστιν. Οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Ναι, το οικοδομαίο. Με μεταλλιούω. Τι δεν λέει. Προστάγματα. Τι έστιν. Horus has a gargantuan army. If we concentrate upon a single landing point, he is sure to overwhelm us. But if we strike at multiple locations, we can split his forces. Τι δεν λέει. Οικοδομαίο. Τι έστιν. Τι δεν λέει. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Τι δεν λέει. Τι έστιν. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Τι δεν λέει. Ναι, ασμένος. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Niarchos, you told me there'd be marvels in India. Griffins and talking birds and giant gold-digging ants. So far? Man. Ctesias wrote of all those things and many more. Manticores, dog-headed men, 7-cubit river worms. And we have no reason to believe he lied. Οικοδομαίο.
Χέτοιμος. Ράιδε, προστάγματα. Γεροκαίο. Τι λέει. Γεροκαίο. Χέτοιμος. Ναι, απορρέφωμα. Οικοδομαίο. Oikodomeo. Χέτοιμος. I've waited long enough. The boy is clearly a coward. Across the river, men! Τι λέει. Χέτοιμος. Προστάγματα. Oikodomeo. Ναι, κοράνος. Έργο μου. Ναι, οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Χέτο είμαι. Τι δεν λέεις. Ναι, κόρανος. Χέτοιμος. Oikodomeo. Oikodomeo. Τι λέει. Τι εστίν. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Τι εστίν. Γάιρε. Γάιρε. Τι εστίν. Μεταλλιούο. Γάιρε. Τι εστίν. Οικοδομαίο. Τι δεν λέει. Ναι, κόρανος. Τι δεν λέεις. We have some spare mounts and men deserving promotion to the cavalry. How should they be equipped? Χέτο είμαι. Τι εστίν. Γάιρε. Oikodomeo. Γάιρε. Τι δεν λέεις. Oikodomeo. Ναι, oikodomeo. Oikodomeo. Χέτο είμαι. Oikodomeo. Ναι, μεταλλαίο. Τι εστίν. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Ναι, οικοδομαίο. Λοιπόν, να ρίξουμε ένα save εδώ. Τι εστίν. Ασμένος. Οικοδομαίο. Shields up, spears ready. By the Λοιπόν, fetid barge pole of Charon. I'm moist. Everything here is moist. Ugh, I shall never be dry again. Remains of an old settlement here. If Porus is canny, he'll lay an ambush. Ambush! Close ranks and repel! Ναι, κοράνος. Τι δεν λέεις. Χέτο είμαι. Ναι, Τι προστάγματα. εστίν. Οικοδομαίο. Send out the rafts. Dig in and hold, men.
Our foe will not wait to send his forces upon us. Προστάγματα. Τι δε λέεις. Προστάγματα. Τι εστίν. Ναι, Κοράνος. Τι δε λέεις. Τι εστίν. Ασμένος. Ναι, Κοράνος. Τι δε λέεις. A steep and rocky approach. Their archers will rain hell upon us. Send out the rafts. Dionysus came to this land. He taught the people to make wine and till the soil, and Heracles too came here, fathering many children. Then I shall have no shortage of worthy foes. I think I'm coming down with fever, you know. Oh, which god have I offended to be stuck out here? Τι εστίν. Χουλοτομέο. Ναι, τον δία. Οικοδομέο. Forward, strike them down! Yeah, thick mud here, slow to wade through, especially when you're being pelted with arrows.
Shields up, spears ready. Τα δόξα τους είναι θέμα. Ναι, Κοράνος. Κόλλησον. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Επανήλθαμε. Ζητώ συγγνώμη για την παύση. Λοιπόν... Δώστε μου μισό λεπτό να βάλω πάλι το chat. Άμα είναι κανείς εδώ, που πιστεύω είναι, γράψτε κανένα comment, γιατί θέλω να δω αν δουλεύει κανονικά το chat. Μην έχω πέσει ή τίποτα.
Γάιρε, έργομαι. Οικο... Προστάγματα. Γάιρε. Ναι, τον Δία. Προστάγματα. Bucephalus hasn't taken water today. Won't drink at all. Hephaestion, does this mean something, you think? If it is a portent, it is a good one. We shall be masters of this river, and so Bucephalus will not lack for water. Shields up, spears ready. Open ground here. This is where they'll have their cavalry. Ναι, Κοράνος. Τι δεν λες? Ναι, Κοράνος. Oikodomeo. Oikodomeo. Shields up, spears ready. They lurk among the trees and roots here. Bamboo bows tightly strung. Flank their positions! The rain has turned this spot to squelching mud. A good place to get shot. We have our footholds. Now maintain these positions, no matter what the foe may hurl against you. There's your target. Now row hard. By Hades, what's that sound? Elephants! Pikemen, front! Πού ρε? Πανάτη.
Ουφ. Και αυτή δυσκολούτσικη πίστα. Γενικά αυτός εδώ ο στρατός με ζορίζει. Don't waste your strikes on the elephant's hides! Stab for the eyes and hamstrings! Or wait until they rear up and into the underbelly! Angarmon. Nei kontia. Hetoimos. Titero, Gaile. Prostagois. Nei Kronos. Tia, Titero, nei kontia. Gaile. There's your target. Now row hard. Keep those ranks ordered. If the man in front falls, you take his place. TSD. Courage, men! Observe! A sign! A vast winged osprey swooped down upon the river and plucked from it a fish near twice its size. You see, outnumbered though we are, the fates have it that we shall possess this river! Gaire. Tiesti. Oikodomeo. Oikodomeo. We are lions, teeth deep in the bucking buffalo, and however hard the beast thrashes and kicks and rages, we shall subdue it! Petronus, τι δεν λέεις? Προστάγματα αέρια.
Τώρα η ερώτηση είναι πού θα πάει αυτός ο στρατός. Και είναι και μεγάλος. Plant your feet! Show these men that we are not for turning! Forward! Strike them down! Προστάγματα. Τι εστί. Χέτω, μεταλλαίο. Ο οικοδομαίο. Προστάγματα. Τι τελείς. Καΐβε. Τι εστί. Ναι, καγκά. Σπάλω. Πέτοιμος. Προστάγματα. Ναι, τον τία. Καγκά. Ναι, τον τία. They must relent soon, surely. Any more corpses and we shall be entombed beneath the bodies. Ναι, ακούω. Τι εγκάρμο. Ναι, τον τία. Καΐβε, τι τελείς. Ναι, ακούω. Είτε Μακεδόνες. Their attacks are slowing. Now here's a man who knows how to fight. He may be pasty and short and skinny, but he plunges into the fray. Πάμε λίγο load εκεί που ήμασταν, γιατί έχει achievement και το achievement δίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε και τα 6 σημεία ταυτόχρονα. Είναι και λίγο θέμα τι η αλήθεια είναι. Τι τελείς. Τι εστί. Ναι, τον τία. Προστάγματα. Καγκάρσο. Νικάστομεν. Καΐτια. Ναι, τον τία. Τι τελείς. Προστάγματος. Καΐβε. Τι ακούω. Ναι, τον τία. Προστάγματος. Σπάλω. Τι τελείς. Είτε Μακεδόνες. They must relent soon, surely. Any more corpses and we shall be entombed beneath the bodies. Είτε άντρες. Ναι, τον τία. Πέτοιμος. Ναι, χώρος. Προστάγματος. Τι τελείς.
Δεν θα προλάβουμε. Όλοι αυτοί θα έρθουν εδώ. Και εσύ θα έρθεις εδώ. Τι τα λέεις? They must relent soon, surely. Any more corpses and we shall be entombed beneath the bodies. Shields up, spears ready. Προστάγματα. Ακούω, οικοδομαίο. Ναι, τα καταφέραμε. Their attacks are slowing. Now here's a man who knows how to fight. He may be pasty and short and skinny, but he plunges into the fray like a leaping leopard. Let's have it out, Alexander! Forward, strike them down! Τα transport.
Engarmon. Tiesti. Hetoimus. Nei Kronos. Prostagmata. Πού πάτε? Nei Akku. Gai. Nei Ergo. Videle. Prospalo! Ite Anga. Ite Magadones. Nei Tondia. Hetoimus. Grab that mule and the cart it's hitched to. Half of ours are dead of bottomland fever. Tiestin. Gai Hetoimus. Nei Akkuo. Ετοιμάζομαστε τώρα για τη μεγάλη μάχη. Forward! Strike them down! Nei Kronos. Nei Tondia. Prostagma. Nei Kronos. Videle. Hetoimus. Prostagma. Gaive. Ties. Engarmon. Videle. Nei Hetoimus. Prostagma. Videle. Akkuo. Nei Ties. Nei Tondia. Τώρα περιμένουμε τον Αλέξανδρο. Χρειαζόμαστε γιατί δίνει πολύ δυνατό boost. Δίνει συνένη επίθεση και στους companions και στους φαλαγγίτες. Ναι, Κοράνος. Oikodomeo. Α, κοίτα πως μαζεύουν τα βίλτα oysters. Oikodomeo. Τι εστίν? Μεταλλαίο. Ασμένο. Μεταλλαίο. Γεια σου Γιώργο. Ήρθαμε, είμαστε έτοιμοι για τη μάχη τότε. Press on, you warriors! You killers! Oh, baneful Eris! Hate-filled spirit of strife! We are yours! Shields up, spears ready. To me, men! If we are to die, it will be with blood, with carnage, with so fierce and ruinous a slaughter that the earth will groan beneath the bodies. Videle. Baino.
Μεταλλέω. Oh, glorious day! You do the impossible once again, Alexander. Πού πάτε, λέτε. Clitus would be proud. Ωραία πίστα και αυτή. Η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο δύσκολη. Απλά εγώ προσπαθούσα να πάρω για το achievement που έπρεπε να κρατήσει και τα 6 point ταυτόχρονα. No escape. Να δω εδώ τι έχουμε. Οκ, για πάμε. Unlike Darius, Porus did not flee. He fought on, even as his army routed and his elephants were dragged shrieking to the ground. At last, worn out by wounds, Porus was captured and brought before his foe. Tell me, how do you wish to be treated? Like a king. Admiring Porus's strength and nobility, Alexander not only spared him, he made him the latest satrap of his ever-expanding empire. Alexander gained one friend that day, but he lost another. His wounds were too great, my lord. No. He has overcome worse than this. We all have our limits, sire. As ever, there was only one thing that could assuage Alexander's troubled soul: action. His new ally, Porus, was quick to suggest a suitable target for Alexander's next conquest. His own enemies, a warlike tribe known as the Cathaeans. And so the Macedonians prepared to march again. It had been 8 years since they set out from home. They had won innumerable battles, founded cities, plundered more wealth than any man would know what to do with. Yet still they were driven on by their insatiable king. And so the men began to wonder, would they ever return home to enjoy their spoils and sire children to hear their stories? Or would Alexander push them on until they collapsed? Cathaeans! Word may not have reached you of what I did to the Thebans and Tyrians. Lay down your arms. For like Dionysus, I show no mercy to those who refuse me. Ο Αλεξάνδρος πεζός είναι που πέθανε από το κεφάλας. Form up and advance. Κρίμα. Flee behind your walls, cowards! No citadel has stalled me yet, and I have faced grander fortresses than yours. Move up, Perdiccas! The city of Sangala is to be completely surrounded. Okay, destroy the 2 towers. Okay, πάμε από εδώ. Για να δούμε. Θα έχω μόνο 20 βιλ και δεν μπορώ να φτιάξω άλλα. Μας κάνουμε... Okay. Και δεν μπορούμε να φτιάξουμε και πολύ ορκητικά μέσα.
Για να δούμε. Το main theme από ό,τι καταλαβαίνω αυτής της πίστας είναι ότι δεν πρέπει να αφήσω πολλούς να ξεφύγουν, κάτι τέτοιο. Γιατί έχει και achievement πάνω σε αυτό. Α, το mule card από την προηγούμενη πίστα. Nice. Τι εστίν, ναι, έρχομαι. Οικοδομέο, 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 οικοδομέο. Ναι, κόραν, οικοδομέο, οικοδομέο, οικοδομέο. Οικοδομέο, οικοδομέο, οικοδομέο. Ναι, κοντία. Προστάγματα. Τι τελείς. Ναι, Μάρκους, Καγκάρσο. Ναι, κόρανος. Οικοδομέο, οικοδομέο, οικοδομέο. Προστάγματα. Ναι, κόρανος. Τι εστί. Ναι, κόρανος. Καγκάρος τα ιδέλας. Χέτοιμος. Ναι, οικοδομέο. Χέτοιες. Τι εστί. Αναλέει. Άντρες. Ναι, τον ναι, κόρανος. Ανεβασμένα τα ήπια μου, πάντα. Hephaestion, send word to King Porus I shall need siege equipment. Till then, we keep the Cathaeans locked inside Sangala. Not a man, Σε 50 λεπτά. a stray dog is to flee and live. Χέτοιμος. Τι τελείς. Οικοδομέο. Προστάγματα. Οικοδομέο. Μεταλλέο. Τι τελείς. Οικοδομέο. Μάρκετ έχουμε. Ναι, οικοδομέο. Πω, τι κρίμα που ο Αλέξανδρος τώρα δεν είχε άλλο. They're massing at the gates. An escape attempt. Cut them off and cut them down. Τι τελείς. Τι εσμένος. Ακούω. Οικοδομέο. Επιζητήτσομα. Προστάγματα. Οικοδομέο. Οικοδομέο. Τι τελείς. Ναι, τον Δία. Ναι, Κρόνος. Τι εγκάρταγματα. Χέτοιμος. Έρχομαι. Οικοδομέο. Τι εστί. Μεταλλέο.
Γάιρε. Χέτοιμος. Ασμένος. Χουλοτομέο. Επιζητήτσομα. Ναι, κόραν. Έρχομαι. Οικοδομέο. Ακούω. Οικοδομέο. Ναι, κόραν. Ναι, τίτελος. Ακούω. Tiestin, asmenos, oikodomeo, metaleo, oikodomeo, hetoemos, metaleo, oikodomeo, metaleo. Plunder that cart! No one is to take personal booty until we breach the city. Anything you recover from these runaways is to be put to the common store. No doubt they'll try to escape again. And Sangala has more than one gate through which they might slip. Pen them in and block off any who try to leave. If they will not fight like men, they will die like pigs. Προστάγματα, οικοδομέο, έρχομαι. Τι τελέεις? Δάρο, χέτοιμος. Ναι, κόρανος. Δάρο. Οικοδομέο. Ναι, τον δία. Χέτοιμος. Οικοδομέο. Ασμένος. Οικοδομέο. Multiple groups trying to leave at once, and not all of them are sticking to the roads. I hunted my foes in the rocky hills of Thrace. I bridged the sea to seize Tyre. I pursued the great king of Persia through deserts and mountains. I will not allow grocers and farmhands to slip away from me. Ναι, κόρανος. Οικοδομέο. Δάρο. Γάιρε. Μπορούμε να φτιάξουμε κάστρα. Καλό αυτό. Χέτοιμος. Οικοδομέο. Μεταλλαίο. Γάιρε. Οικοδομέο. Οικοδομέο. Ναι, κοροϊέσο. Πάινο. Ναι, κοντία. Χέτοιμος. Μεταλλαίο. Χουλοτομέο. Προστάγματα. Ογέσου. Οικοδομέο. Τίτελος. Χέτοιμος. Καγκάρμ. Προστάγμα. Τίτελος. Καγκάρμ. Καγκάρμ. Ναι, κοντία. Ακούω. Προσταγίες, καγκάρμ, ναι, έρχομαι, ναι, ακούω, τίτελες, καγκάρμ, ναι, τοντία. Ναι, κόρανος. Οικοδομέο, δάρο. Προστάγματα, χέτοιμος, πάινο. Τι εστίν, καίδε, ακούω, καγκάρμ, τοντία. Χέτοιμος. Τίτελες, They're readying another escape in greater numbers this time. ναι, τοντία. Χέτοιμος. Καίδε. Νικάσομαι! Τι τελέεις? Προστάγματα. Τίτελες. Καγκάρμ. Ναι, κόρανος. Προστάγματα. Ασμένος. Ναι, ασμένος. Ναι, το μεταλλαίο. Τι εστί. Χέτοιμος. Ναι, τοντία. Τίτελες. Προσπάλω! Καγκάρμ. Ακούω. Χέτοιμος. Μεταλλαίο. Γάιρε. Οικοδομέο. Κοίτα εδώ, θα ξεφύγουμε. Τι τελέεις? Πογέσου. Οικοδομέο.
Βρείτε. Ναι, Κόρανος. Οικοδομαίο. What exactly are we doing here, Alexander? These are Porus's enemies, not ours. Is your appetite for glory slackening, Perdiccas? Porus is my governor now, my satrap, and any tribe that defies either of us is a deadly foe to my empire. Βρείτε. Ακούω. Οικοδομαίο. Τι τελέεις? Μεταλλαίο. Οικοδομαίο. Χέτοιμος. Βρείτε. Ναι, τον Δία. Προστάγματα. Έρχομαι. Πογές. Οικοδομαίο. Ακούω. Δικάσομεν! Χέτοιμος. Ασμένος. Οικοδομαίο. Τι τελέει? Οικοδομαίο. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Βρείτε. Ναι, Πογές. Επιζητήτσομα. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Βρείτε. Τι εστί? Μεταλλαίο. Βρείτε. Ναι, Κόρανος. Ασμένος. Ακούω. Προστάγματα. Ετόιμος. Είδα τι εστί. Καγκάρ. Χέτοιμος. Πογές. Έρχομαι. Οικοδομαίο. Ναι, Κόρανος. Ετόιμος. Είτε άντρες. Είτε μαγαδόνες. Τι εστί. Ναι, Κόρανος. Ασμένος. Οικοδομαίο. Βρείτε. Οικοδομαίο. Ναι, τον Δία. Οικοδομαίο. Ναι, Κόρανος. Οικοδομαίο. 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 Any who trade with the Cathayans are also our enemies, and their goods are to be considered booty. Οικοδομαίο. Ετόιμος. Καγκάρ. Ακούω. Τι τελέεις? Οικοδομαίο. Τι εστί. Χέτοιμος. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Ναι, Κόρανος. Πογές. Τι τελέεις? Ασμένος. Οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Είδα
Έρχομαι. Οικοδομαίο. Τι εστί? Οικοδομαίο. 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 Προστάγματα. Bucephalus deserves a city in his name. A city like him, full of passion. A town of reveries and festivals, loud like the thundering herd. As majestic as Athens, and as decadent as Corinth. Asmenos. Asmenos. King Porus sends word. He will soon be here, though the siege equipment slows him considerably. He offers to send a contingent ahead to you. Προστάγματα. Οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Προστάγματα. Ναι, μεταλλαίο. Γάιρε. Επισκιουάτσι. Προστάγματα. By the rancid breath of Cerberus, they're using a new exit from the city. Whoa. Χέτοιμος. Ασμένος. Οικοδομαίο. Οικοδομαίο. Πάει, ναι, πάει. Ασμένος. Δάρο. Χουλοτομαίο. Δάρο. Προστάγμα χουλοτομαίο. Ασμένος. Ναι, χουλοτομαίο. I've still not seen any marvels, Niarchos. They're just the usual piles of corpses. When am I going to see an Amazon? Perhaps adjust your expectations. I showed you a talking bird. That multicolored marvel, the parrot. And all you did was teach it obscenities. Τι εστίν? Τι ήταν αυτό που έκανε, έκρυψε.
Oikodomeo. Ναι, έρχομαι. Έρχομαι. Πογιές, ασμένος. Οικοδομέο. Καγκάρ. Τι λέει. Πογιές. Ναι, Kronos. Έτοιμος. Τι εστάρει. Καϊμάι, τι τελείς. Ναι, Καγκάρς. Μακεδόνες. Ναι, Κόρανος. Τι τελείς. Πάινο. Οικοδομέος. Ασμένο. Οικοδομέος. Ακούω. Οικοδομέο. Καγκάρ. There are rumblings, Alexander. Some of the men, they are starting to question... Question what? My orders, which have filled their knapsacks to bursting with treasure? My tactics, which have brought them glory to rival Heracles? The only question they should ask is what their king commands next. Ite Magadones! Έτοιμος. Τι έστι, προστάγματα. Τι τελείς. Ναι, τον Δία. Η αλήθεια είναι τα χρώματα έτσι λίγο καλύτερα, γιατί μπορώ να ξεχωρίζω. Έτσι, μου κόκκινο είναι κοντά τα χρώματα, εντάξει, μπορώ να τα ξεχωρίσω με το ζόρι, αλλά έτσι είναι ακόμα καλύτερα, όταν το αφήσω έτσι για αυτό την αποστολή. Αν και εμένα μου αρέσει και το μπλε πολύ. Γενικά μου αρέσει. Ναι, Κόρανος. Προς τα καγκάρδισο. Ναι, τον Δία. Τι εσύ. Δικάστομαι.
Gangarus. Hetoi. Titel Hakoyeso. Gaida. Tiesti. Prostagnate Hangargo. Hephaestion, have you heard these rumours that Perdiccas speaks of? Men wavering. You've always had doubters. First they said don't cross into Asia, then don't cross the Granicus, then we would die at Galgamela or at the Hydaspes. Every battle you fought, every city you founded, someone has doubted your vision. And always, always, you saw things true. No, pueden Χέτοιμος. Οικοδομέα. Λέω. Στάγματα. Δίας, Λάρος, Ακοϊρίζε, τον Δία. Χέτοιμος. Εις πάλο! Καΐλε. Τι έστειν? Προστάγματα. Ναι, Γαγκάρ, ναι, τον Δία, Γαγκαρκοϊέσο. Προστάγματα. Χέτοιμος. Ακούω. Ναι, τον Γαγκάρ. Ακούω.
Koranos. Prostagmata. Τον Δία. Oikodomeo. Ναι, τον Δία. Ναι, προστάγματα. Προσπάλω! Ναι, τι έστι. Προσπάλω! Τι έστι. Έτοιμος. Τι τελείς. Είτε άντρε. Μακεδόνες. Ναι, έτοιμος. Τι τελείς. Τον Δία. Ακούω. Προσταγγίτελα. Καΐεσο. Oh. I smell the reek of slaughter. A miserable lot, these Catherns. Vain, preening, arrogant braggarts. Dyeing their beards ridiculous colors, scurrying inside their walls whenever someone offers them combat. Would that all my foes would face me in the open field as you did, Porus. Like the kings of Homer. But we live in a sordid age. A wretched age, this age of iron. Τα πολιορκητικά μέσα που ήρθαν... Ανάτα, δεν. Shatter their walls! Taste the dust of broken mud brick on your tongues.
Τώρα πάμε πίσω στα δικά μας τα χρώματα που δεν χρειάζεται να βλέπω που φεύγουν. A new order, Cathayans! Now is the time of warrior kings! Your evasive tactics, your skullduggery, your shirking the glorious clash of arms? This will hold no longer! Just the beginning, Alexander. Further east, there are lands where gold covers the earth like wheat in a field. And its rulers, the redoubtable Nanders. Oh, they are men worth fighting. Nope. Sees, as every Greek and Thracian and Persian has seen,
that any who impede me I shall destroy utterly. The defiant I shall slaughter, and the humble I shall welcome, as we march now to the great ocean that encircles the world. Ωραία πίστα και αυτή. Γενικά δεν έχω παίξει καμιά πίστα που να πω ότι δεν είναι ωραία. Τι ήταν βαρετή, ας πούμε. Αυτή τη φορά κάναμε κάτι το οποίο νομίζω σε όλα τα campaign που έχω παίξει δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ, το να μην αφήνουμε να φεύγουν. Δηλαδή έπρεπε να αφήσω. Άμα φεύγαν 200 άτομα θα χάνα. Το achievement ήταν κάτω από 100. Εντάξει, 14 άτομα φύγανε τα πρώτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά ναι, ήταν πρώτη φορά κάναμε κάτι τέτοιο. Κατάβασης λοιπόν. Το αφήνουμε εδώ. Θα ήθελα πολύ να δω, η αλήθεια είναι το... Και μας έχουν μείνει 1, 2, 3. Δούμε λίγο το cinematic. Και μετά... Δεν την παίξω την πίστα αυτή, την παίξω την επόμενη φορά, αλλά θέλω να δω λίγο το cinematic. Και την επόμενη φορά θα το ξαναδούμε. I have heard rumors, men, that your conviction is faltering. That some among you wish to turn back and leave our conquest incomplete. Do you not know what lies beyond this river? Lands lusher than you have ever seen. Riches that Croesus would envy. Glory, oh what glory, to rival Heracles himself. Silence. Speak, someone. I am no tyrant. We love you, Alexander. Truly we do. But we want to go home. East is the Ganges, which empties into the great sea that girdles the earth and will bear us back to Macedon. East is the way. East we shall go. But still the silence persisted. The men refused to go on. Like Achilles sulking at Troy, Alexander withdrew to his tent. For 2 days, he spoke to no one, his heart filled with terrible rage. Armies are fickle. Perhaps the men would reconsider their refusal, whether from shame, or fear, or duty. Or perhaps the gods who had shown Alexander such favor would send a sign that none could ignore. No such portent came, nor did the army's grief turn to compliance. And so Alexander at last agreed to take them home. But, as you might expect, he wasn't simply going to take them back the way they came. They would build ships, sail down the Hydaspes until it joined with the river Indus, and then onto the sea. Any who stood in their path they would conquer, filling the glittering river with bloated corpses. There is no road. Το κλείνουμε για να μην δούμε, γιατί να μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, το αφήνω εδώ. Ευχαριστώ παιδιά για την παρέα, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν είχαμε πολύ chat σήμερα. Δεν έβλεπα το chat βασικά, αλλά δεν έβλεπα πολύ συζήτηση. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, GG's, και τα λέμε την επόμενη φορά στο part 9. Τώρα, μπορείτε την επόμενη φορά να το παίξουμε όλο, να το τελειώσουμε δηλαδή 3 σενάριο, ή μπορούμε να κάνουμε τα 2 και να αφήσω ένα για το τελευταίο stream, να κάνω ένα και να αφήσω για 2 για το τελευταίο, θα το δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα δείξει, αναλόγως και με τη διάθεση.